Hello mga kawamat, in this video lesson, we will discuss planning data collection procedures. So when you say data collection refers to the process of gathering information. So ginagawa ito after natin mag-formulate ng questions. So once na implement natin or nabigay natin sa respondents yung questionnaire na yon, so paano ba tayo mag-gather or mag-collect ng data? So may mga paraan, lalo na ngayong pandemic, nauso yung Google Form. So may mga paraan na mabilis natin collect yung data. So the data that you will collect should be able to answer the questions you post in your statement of the problem. So kagaya nito, so dapat yung statement of the problem or yung gagawin nating research questionnaires ay dapat align doon sa statement of the problem natin. So, paano ba natin sasagutin yung number 1? So, dapat yung mga ilalagay nating tanong dun sa questionnaire natin ay para masagot itong mga questions or research question na nilagay natin sa statement of the problem. So, dapat align sila. Okay? Ang gagawin nating questionnaires ang sasagot dito sa statement of the problem natin. So ano ba yung mga types of data collection procedures? First, meron tayong tinatawag na observation. So pwede natin makuha or makakuha ng ibang information na magsusupport or sasagot sa research natin through observation. So in observation, this method of gathering data is usually used in situation where the respondents cannot answer the researcher's question to obtain information for a research study. So paano ba ginagawa ng researcher yung observation? So dapat bago ka pumunta doon sa i-observe mo, sa lugar na i-observe mo, kung grupo ba ng tao yan or is a specific object na kailangan mo i-observe, so dapat meron kang checklist. So ito ay importante na alam mo na agad yung focus na i-observe mo. So, dapat po, hindi ka pupunta din sa lugar na yon na hindi mo alam yung i-observe. And then, through checklist, kumbaga, mag-rate ka na lang ngayon. Okay? May ready ka ng checklist na kung saan i-check mo na lang kung ito ay nakita mo during observation. So, ito isang paraan how to collect data, observation. Another is survey. Okay, in survey, meron tayong 4. Sample survey, administrative survey, census, and tracer studies. So ano ba yung pagkakaiba ng 4 na ito? Una, yung sample survey. Pag sinabi nating sample survey, the researcher collects data from a sample of a population to estimate the attributes or characteristics of the population. So, halimbawa na lang ng sample survey is yung customer satisfaction. So, sa mga fast food or kaya sa mga services, no, na nag-o-offer ng mga service nila, so tinitingnan nila kung satisfied. At kapag sa school, so let's say for example, yung survey for the parents and students, let's say yung K-12 program. So itatanong nila kung okay ba yung result, yung naging resulta ng K-12 program for the parents and students. So ang sample survey ay napakadaling gawin. Sa market, 'di ba? Sa market napakadaling ito ay laging ginagamit. Okay? Kasi sa market, like for example, ikaw ay businessman, una mong gagawin, of course, parang magkakaroon ka ng background check sa mga customers na nandoon. Ano ba yung mga needs ng customers? So, dapat hindi ka magtatayo ng business doon na meron na doon. Kumbaga, existing na doon sa lugar na yon. Kasi, kapag tinapatan mo at may kaparehos na business, yung itatayo mo doon, ibig sabihin, parang gumawa ka ng ikakalugi mo. So, of course, through survey, malalaman mo ngayon kung ano yung mga priority nila o yung kailangan ng mga customers.
And then sa healthcare, so sa market, so that is sample survey. And then, of course, may administrative survey tayo. So, administrative survey, this is survey on the organization's day-to-day operations. More on, ano siya, no? Offices and organization. So, like for example, sa office, yung mga daily records, no? Kailangan nila i-update. So, like for example, sa DepEd, di ba, yung LIS. So, sa LIS, meron yung pinaka-central office na nagmo-monitor kung ilan na ba yung enrolled, ilan ba yung nag-drop, so ilan ba yung di nakatapos, ilan yung di nakagraduate. So, parang for updating records lang. Okay? So, sa business, so i-check kung magkano yung kinita. So, kasi ngayon, ginagawa yung administrative survey through technology. So may mga program na ginagamit dito. Kaya mas mabilis gawin. Kumbaga, i-click na lang doon. That is administrative survey. More on updating records. No? Next is census. So ito ay malaking sakop. So pag census, the researcher collects data from the selected population. It is official count on survey of a population with details of demographic profile, economic and social data. So sa Pilipinas, so ang gumagawa nito or yung agency or office sa government na naka-assign dito is yung PSA, yung Philippine Statistics Authority, di ba? Dating NSO. So sila yung naka-assign. So ano ba yung mga economic and social data na kinukuha nilang information? So like for example, yung age, gender, so yung educational status, marital status, yung household size. So kung familiar ka, di ba minsan sa pinto natin, merong mga papel na nakadikit doon. So nakalagay doon kung ilang tao yung sa loob ng bahay. Occupation, religion, employment status, and then housing. So yun yung mga economic and social data. Last is the tracer studies. This is a kind of survey, yung tracer studies. Like for example, yung contact tracing, di ba? So yung sa contact tracing, this is regular survey with a sample of those surveyed within a specific time or period. So balikan natin yung contact tracing, di ba? Nakalagay doon yung mga basic information. Like for example, yung pangalan mo, yung body temperature. So, that is an example of tracer studies. Another thing is kapag sa school, let's say after mo graduate, so nakalipas ng 2 to 4 years, so ibig sabihin graduate ka na, nagtatrabaho ka, yung tracer studies is to monitor kung ano ba yung nangyari dun sa graduates. Kung nag-aral ba sila, okay, nagtuloy ba sila ng college, ano yung mga course na kinuha nila, kung yung course ba ay aligned doon sa kinuha nila during senior high, yung strand na kinuha nila, or kung nakapagtapos, may trabaho na kaya. So that is tracer studies. Kasi parang ano rin yan, no? Records din ng school at pride din ng school kapag yung graduates nila, most of the graduates ay nakagraduate at nakatapos at professional. Diba? Kasi ano rin yan, kumbaga, achievement ng school. So, doon titingnan sa tracer studies kung ano yung current occupation nila. So, another is interview. So, meron na tayong dalawa, di ba? Meron tayong observation, survey. Yung pangatlong types ng data collection is interview. So, the researcher prepares an interview guide or schedule. So, ano yung tinatawag na interview guide? So, yung interview guide, it contains the list of questions and answer options. So, as a researchers, so dapat meron kang nakahandang mga tanong. Okay, so yung mga guide questions na yon, may mga options or choices. So, kapag nag-set ka na ng schedule, dumating na yung schedule na mag-interview ka, so si researcher, babasahin mo na lang yung mga tanong,
Then may mga option, so respondents pipili na lang din sa mga option. Since ito ay quantitative interview, so dapat this interview guide may contain close-ended questions and a few-ended questions. Kasi pag maraming open-ended, ibig sabihin, mas lalamang na quali siya, di ba? And then, so dapat ang questions mo ready na talaga bago ka pumunta, okay? Or dumating yung interview na gagawin nyo. And then, sa interview, using a recorder during the interview will lessen the time to record and the interview effect on the respondents. So, ito'y paraan mo para balikan, no, yung naging interview process, or para mas mabilis sa'yo kapag meron kang clarification, may question ka, mabilis mong balikan. Kasi kapag wala ka nito, hindi mo na-document yung interview process na ginawa nyo, mahirap. Ang hirap magpa-appoint. Again, maghirap kunin ulit yung schedule. So, again, yung pag-record ay, of course, kunin mo rin yung permission ng respondents kung okay lang sa kanya na i-record yung interview process. So, itong type ng data collection, yung interview na to, ay time-consuming. Bakit? Una, kukunin mo yung availability ng respondents. So, syempre, naka-base. No? Naka-base yung interview mo dun sa availability time nung respondents. And then, again, so dito nagkakaroon talaga ng antayan. So, nagkakaroon ng delay. Kasi nga, aantayin mo kung kailan available yung respondents. And then, expensive. Okay, itong klase na to, kasi since face-to-face mong makakaharap yung interview mo, of course, mahihiya ka na kahit papaano bibigyan mo, di ba, ng simple token yung i-interviewin mo. Kasi nagano siya naglaan siya ng oras para sagutin o para masagot yung questions na hinanda mo. And then of course, lalo na kapag kaibigan mo, kakilala mo yung interviewin mo, o kaya professional ito, alam mo medyo may position na, so nakakahiya na wala kang ibibigay, o kaya ititreat mo lang naman, no? Okay, libre mo ng merienda o bilhan mo ng merienda or lunch, kung ano man yung pwede mo ibigay. Okay, kaya siya expensive. And then, questionnaire is the last type of data collection. So, mula sa observation, survey, and then the other one is interview. Ito yung last, questionnaire. So, a questionnaire may be standardized or researcher-made. So, ano ba ibig sabihin ng standardized? A standardized questionnaire has gone through the process of psychometric validation, has been piloted and revised. So, ibig sabihin, kapag standardized, ito ay ready-made questions na kung saan nag-undergo na sa validation. Na-validate na ng expert, nagamit na. Ang gagawin mo na lang kung ito yung gagamitin mo, i-adapt mo na lang itong research questionnaire na to. So, mas maganda, mas mapapadali sa'yo na gawin yung study mo kasi meron ng standardized questionnaire na gagamitin mo. Again, yung paggamit or pag-adapt ng questionnaires, so meron din kailangan i-observe dyan. So, ano ba yung mga advantages kapag standardized questionnaire na ang gagamitin nyo? So, according to Sauro 2012, so the validity, it has undergone the process of validation procedures. So, sabi ko nga kanina, nabanggit ko na na-validate na itong instrument. Reliability, the repeatedly of the questionnaires has been tested. So, it refers to how consistent responses are to be questions. No? Titingnan kung consistent ba yung sagot ng mga respondents. Sensitivity, so it is often measured using resampling procedures to see how well the questionnaire can differentiate at a fraction of the sample size. Another advantage,
ng paggamit ng standardized usability is objectivity. So to attain this measure, practitioners or expert are requested not to verify statement of other practitioners in the same field. So mas mga inam na lumapit tayo sa expert na alam natin na makakatulong dyan sa questionnaire. At ito ay ano na, no? Okay na kasi standardized nga ito. And then quantification. So quantification, the standardized questionnaire ay dumaan na. Okay? Nag-undergo na sa statistical analysis. And norms. The standardized questionnaires have normalized references and databases which allow one to convert raw scores to percentile ranks. So paano naman kapag ang ginawa mo ay research-made questionnaire kung ikaw mismo, okay, sarili mong gawa yung questionnaire. So ito yung mga dapat i-discuss o dapat mong tandaan kapag research-made questionnaire, no? Yung gagamitin mo. So, una, the corrections and suggestion made on the draft to improve the instrument. So, kapag gumagawa tayo ng instrument, hindi pa yun final kasi ipapa-validate pa natin. Hingin natin yung tulong ng mga experts para ma-construct talaga ng maayos yung questionnaire at ito ay align talaga dun sa research nyo. So, again, observe nyo yun o take down notes lahat ng correction and suggestion ng mga validators. Kung sino man yung magva-validate ng questions mo. The different person involved in the correction and refinement of the research instrument. So ito ay connected na dun sa una. The pre-testing efforts and subsequent instrument revisions. So yung pre-testing, so like for example, no, bigyan ko lang kayo ng idea ng isang scenario. 'Di ba yung isang product bago yan mabenta sa market, nagbibigay muna sila ng pre-sample or mga samples. Okay, di ba yung pagkain, minsan may pa-pre-taste sila. So, kung okay sa customer, ibig sabihin, pwede nang ibenta sa market. So, ganun din sa questionnaire. So, itatry muna natin. No? I-try natin paggamit, let's say, kuha ka ng 3 o 5 tao, and then titingnan mo ngayon yung result. Baka mamaya, after validation, meron pa silang makita, no? Meron pa silang makita na pwedeng improve ng questionnaire mo. So, especially yung mga technicalities, grammar, no? Pwede mo yung magkaroon ka ng pre-testing. The type of items used in the instrument. Okay, so yung mga type of items, pwede yan. No? Ang dami namang klaseng questions na pwede mong gamitin as dun sa instrument mo. The reliability of the data and evidence of validity. Of course, wag dapat ito mawala. Yung validation ng instrument mo. Okay? Kasi kapag binigay mo agad yung questions o yung questionnaire na ginawa mo na without hindi na validate ng validators or ng expert, ibig sabihin hindi yung validity ng questionnaires na ginawa mo, hindi makikita. No? So, next, the steps involved in scoring, guidelines, and interpretation. Of course, sa questionnaires, alam mo dapat kung paano ito kukunin kasi quantitative research to. So, nabanggit na natin yung iba't ibang scales, no? Dun sa previous discussion, yung mga scales, kung paano natin i-score yung mga questions na gagawin natin. So, may iba't ibang scales measurement naman and how to interpret the data. So, formulating good questions in a questionnaire. So, ito lamang ay mga ilan sa dapat natin tandaan. Avoid leading questions. So, minsan yung choice of words natin. So, nakaka-apekto yun. Malaki yung epekto niyan sa maging result nung study natin. So, wag tayong maglagay ng mga tanong na parang blame, gina-judge natin yung mga respondents. Okay? Be specific with what you like to measure. So, kung ano lang yung pinaka-focus ng study mo, doon ka lang mag-focus.
Kung tinitingnan mo yung differences ng dalawang variable, tinitingnan mo yung relationship ng dalawang variable, yung effectiveness nito, yung cause, yung effect ng isang bagay, so doon ka lang mag-focus. Avoid unfamiliar words that the respondents might not be familiar with. So, yung iba, masyadong maarte. Kumbaga, masyadong nilalagyan ng kung ano-anong matalinghagang salita na kung saan nakakalito, no? Sa respondents mismo, so kapag nalito yan, ibig sabihin yung sagot niyan hindi na magiging maayos. So, mag hindi ganun ka ano yung magiging result ng study mo. Multiple choice categories should be mutually exclusive to elicit clear choices. Avoid personal questions, lalo na pag sensitive yung research mo. Let's say, for example, yung early pregnancy, huwag kang magtatanong ng mga personal questions. Kasi, lalo na kung sensitive at confidential yung topic. And last, make your question short and easy to answer. So, para hindi ma-bored o hindi naman mapagod at mainis yung magsasagot. So, dapat short and easy to answer or easy to understand. So, wag mga pang short story na yung question nyo. Alright, so ito yung mga paraan na pwede nyo tandaan kapag nagko-collect tayo ng data. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson, your Wow Math channel.